Καλησπέρα και από εμάς. Μας απάλλαξε από τον Apologies from the interpreting booth. Τους πολύ ενδιαφέροντες εισηγητές και εισηγήτριες που θα μας απασχολήσουν πολύ δημιουργικά, πολύ παραγωγικά για την επόμενη μία μισή ώρα. Polizos cannot be heard. Apologies once again. Ότι τώρα ξεκινάει η πιο ενδιαφέρουσα συνεδρία. Και αν λείπουμε εμείς να το τσεκάρετε εσείς να τον μαρτυρήσετε, αν το επαναλάβει ως επιχείρημα. Λοιπόν, στο πρόγραμμα που έχετε πάρει θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Επειδή έχει βάλει ένα πολύ δύσκολο στοίχημα η κυρία Παπακυρίλου, η διευθύνουσα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, να είναι στις 7 στην Αθήνα, θα τη διευκολύνουμε και θα προηγηθεί έναντι όλων των υπολείπων με τη συνένεση έτσι των υπολείπων γίνεται αυτό. Οπότε, πριν ξεκινήσει να πούμε τη διαδικασία, όπως την έχουμε μεταξύ μας συμφωνήσει, σύντομες εισηγήσεις, ερωτήματα από τον κύριο Κάπα και μένα και έρχεται και η σειρά σας αργότερα, έτσι. Θέλουμε διάδραση, δεν θέλουμε να έχουμε μόνο εμείς το προνόμιο του να συζητούμε με τους εξαιρετικούς προσκεκλημένους μας. Κύριε Παπακυρίλου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά καταρχάς τον κύριο Βαλακάκη και συνολικά τους διοργανωτές του AgriBusiness Forum για την πρόσκληση και για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία εδώ στη Θεσσαλία. Θα με συγχωρήσετε που πρέπει να αποχωρήσω νωρίτερα λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης στην Αθήνα. Ήθελα όμως να βρίσκομαι σήμερα εδώ, έστω και όσο χρόνο μας επιτρέψει, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι απλά ένα συνέδριο εδώ το AgriBusiness Forum, αλλά και μια σημαντική συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων, ένας ουσιαστικός χώρος διαλόγου για το πώς η αγροδιατροφή, η καινοτομία και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μπορούν να διαμορφώσουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τη χώρα. Η Θεσσαλία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του πρωτογενούς και μεταποιητικού τομέα, αλλά και μια περιοχή που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με πρωτοφανείς Apologies from the booth, but there is a sound problem. επηρεάσει βαθιά την τοπική οικονομία, αλλά και τον κοινωνικό ιστό. Αυτές οι προκλήσεις αναδεικνύουν ξεκάθαρα το ρόλο όμως που οφείλει να διαδραματίζει και ένας θεσμός όπως ο οργανισμός μας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να λειτουργεί όχι απλώς ως ένας πάροχος χρηματοδότησης, αλλά ως ένας στρατηγικός εταίρος της πραγματικής οικονομίας, δημιουργώντας εργαλεία που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες του επιχειρήν και που πραγματικά βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να αναπτυχθούν με βιώσιμο τρόπο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε χρηματοδοτήσει συνολικά περισσότερα από 75.000 επιχειρηματικά νέα δάνεια, με το ύψος τους πια να ξεπερνά τα 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει στην ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που είναι και ο μεγάλος όγκος της οικονομίας μας, καθώς από αυτές τις χρηματοδοτήσεις το 73,4% απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν έως 10 άτομα προσωπικό και το 82% σε επιχειρήσεις με έως 2 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, τις πολύ μικρές όπως λέμε. Η στήριξη αυτή λοιπόν έχει ευνοήσει και έχει υποστηρίξει πάνω από 331.000 νέες θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας το ΑΕΠ της χώρας κατά 10,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτά δεν είναι νούμερα δικά μας. Κάθε χρόνο υπολογίζει το αντίκτυπο το ΙΟΒ για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν με πρακτικές λύσεις τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τόσο ως προς την αύξηση του κόστους δανεισμού, όσο και την ενδεχόμενη έλλειψη πηγών ρευστότητας. Θα ήθελα σήμερα να αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτικά της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το ένα είναι ένα εργαλείο που νομίζω πολλοί από εσάς στην αίθουσα το ξέρετε καλά, που είναι τα μικρά δάνεια αγροτικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς γιατί, όπως ξέρετε και στα ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ του πρωτογενούς τομέας και της γενικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς γιατί υπάρχει από πίσω η προγραμματική για τον αγροτικό τομέα, αυτό που λέμε η ΣΟΣΟΚΑΠ. Το συγκεκριμένο λοιπόν εργαλείο είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή ανοιχτό και που χρηματοδοτεί τον αγροδιατροφικό τομέα και κυρίως την πρωτογενή παραγωγή. Είναι μικρά δάνεια έως 25.000 ευρώ, είναι όμως με πολύ ευνοϊκούς όρους, γιατί έχουν μια άτοκη συγχρηματοδότηση το 50% και τα πρώτα 2 χρόνια είναι άτοκη συγχρηματοδότηση. Έχουν αυτό που ξεκινήσαμε με αυτό το εργαλείο, που είναι αυτό που λέμε οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με τη χρηματοδότηση, οπότε υπάρχει ένα 300 ευρώ, μια επιχορήγηση ανά δάνειο αφημί, δηλαδή αναφημί,
το οποίο επιτρέπει πραγματικά τους νέους αγρότες, και δεν το λέω νέους με την ηλικία, τις νέες αγροτικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν και αυτή τη συμβουλευτική για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οπότε είναι και ευνοϊκή όριο όσον αφορά την ίδια τη χρηματοδότηση, αλλά και πολύ σημαντικό, έχουν και αυτή τη συμβουλευτική. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο τρέχει εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Όπως πολλοί από εσάς ξέρετε, τριπλασιάσαμε τον αρχικό προϋπολογισμό, τώρα είναι στα 107 εκατομμύρια. Υπάρχει ακόμη προϋπολογισμός και το λέω γιατί θα κλείσει το συγκεκριμένο εργαλείο στο τέλος της χρονιάς. Έχουμε βέβαια ήδη πλάνα στο πώς θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά με ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο εργαλείο. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό εδώ για την περιοχή και μπορώ και να επιβεβαιώσω ότι η Θεσσαλία είναι από τις περιοχές που το έχουν εκμεταλλευτεί περισσότερο αυτό το εργαλείο. Είναι στις πρώτες 3 περιοχές της Ελλάδος όσον αφορά την απορρόφηση. Ένα άλλο ταμείο που θέλω να αναφέρω και είναι λίγο έτσι και νέο, με την έννοια ότι το έχουμε ανακοινώσει, αλλά όπως συζητούσαμε εδώ και με τους συναδέλφους, είναι πραγματικά στην τελική του ευθεία, είναι το νέο Ταμείο Μικροδανείων για ανάκαμψη από τις φυσικές καταστροφές της Θεσσαλίας. Αυτό είναι ένα εργαλείο που πραγματικά είναι μόνο για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Συνήθως αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοια ειδικά εργαλεία, αλλά εδώ λόγω της μεγάλης δυσκολίας που υπήρχε με τις φυσικές καταστροφές, είπαμε να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο περιορισμένο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Αφορά πάλι μικρά δάνεια, ακριβώς γιατί είναι και οι εταιρείες οι πολύ μικρές είναι αυτές που βλέπουμε ότι έχουν και το μεγαλύτερη δυσκολία να πάρουν χρηματοδότηση. Άρα πάμε πάλι με δάνεια έως 25.000 ευρώ. Εδώ η άτοκη συγχρηματοδότηση φτάνει το 75%, άρα μιλάμε για ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, πάλι με τους ευνοϊκούς όρους ότι και λόγω του μεγέθους του δανείου δεν χρειάζονται πράγματι εξασφαλίσεις και με μια συμβουλευτική, αυτό που λέμε mentoring, έως 900 ευρώ ανά αφημίο. Οπότε πραγματικά θα είναι ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο που έρχεται να καλύψει τις άμεσες ανάγκες, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω του τι έχει περάσει η περιφέρεια αυτή τον τελευταίο καιρό. Οπότε αυτά τα 2 εργαλεία ήθελα έτσι λίγο να τα τονίσω. Για μας είναι πολύ σημαντικά και πραγματικά στο αγροτικό το έχουμε ήδη δει ότι έχει τρέξει πολύ καλά. Στη Θεσσαλία ευελπιστούμε και με τη βοήθεια και του τραπεζικού συστήματος και ειδικά στην περιοχή υπάρχουν και δυνατές συνεταιριστικές, θα το δουλέψουν καλά, αλλά και μέσω των μικροπιστωτικών οργανισμών. Γιατί αυτό το εργαλείο είναι και η πρώτη φορά που βγάζουμε ένα εργαλείο που είναι ανοιχτό και στο τραπεζικό σύστημα αλλά και στους μικροπιστωτικούς οργανισμούς. Ακριβώς για να διευρύνουμε όσο μπορούμε τη δυνατότητα να πάρουν οι νέες επιχειρήσεις χρηματοδότηση. Και δεν ξέρω αν θέλετε να σταματήσω εδώ, γιατί υπάρχει και δεύτερο γύρος. Κάποιες ερωτήσεις, βεβαίως. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δίνετε και μια ολοκληρωμένη εικόνα και των χρηματοδοτικών εργαλείων και των δυνατοτήτων. Μια ερώτηση που έρχεται λίγο, αν θέλετε, και από το προηγούμενο πάνελ. Φαίνεται ή δημιουργείται η αίσθηση ότι υπάρχει μια απόσταση, αν θέλετε, του σχεδιασμού των χρηματοδοτικών εργαλείων και της πραγματικής αγροτικής οικονομίας, δηλαδή αυτά που πραγματικά μπορούν να απορροφήσουν οι αγρότες. Πώς γίνεται τελικά αυτός ο σχεδιασμός που κάνετε και πώς μπορούν αυτό το χάσμα, ας το πούμε έτσι, να μειωθεί, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο η εγχείρηση να πετυχαίνει, αλλά ο ασθενής να πεθαίνει. Ναι. Παίρνοντας ως παράδειγμα τα μικρά αγροτικά, τα δάνεια αγροτικής επιχειρηματικότητας, γενικά ο σχεδιασμός αυτός παίρνει αρκετό χρόνο από την πλευρά μας, γιατί καταρχάς είμαστε σε άμεση επαφή και διάλογο με την διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί αυτή είναι στην ουσία η αρχή η οποία δίνει τη χρηματοδότηση, η οποία μετά υλοποιείται από εμάς. Οπότε και από εκείνη την πλευρά βλέπουμε ότι έχουν μια αρκετά καλή εικόνα στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πραγματικά γίνεται και μια συζήτηση γενικότερα με την αγορά. Οπότε και η παρουσία μας ακόμη και εδώ σήμερα, παρότι λίγο μειωμένη όσον αφορά το χρόνο, προσπαθούμε γενικά να συμμετέχουμε και σε εκδηλώσεις, είτε αφορά επιμελητήρια, είτε αφορά συνέδρια όπως το σημερινό. Μιλάμε με όλους τους παραγωγικούς φορείς, ακριβώς για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και ένας σχεδιασμός. Και το λέω γιατί το εργαλείο στο οποίο αναφέρομαι τώρα καλύπτει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχουν και άλλα εργαλεία. Νομίζω στο προηγούμενο πάνελ ίσως αναφέρθηκε και το εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, το οποίο καλύπτει το κομμάτι των πιο μεγάλων επιχειρήσεων. Δηλαδή και είναι εγκυοδοτικό, άρα καλύπτει και μεγαλύτερες επενδύσεις. Πάντα υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση στο κάθε εργαλείο, η οποία γίνεται σε συνεννόηση με την
τον αρμόδιο το δημόσιο φορέα και εμείς βέβαια φέρνουμε και όλη αυτή τη γνώση. Και είναι και πολύτιμο το ότι όσο βγάζουμε περισσότερα εργαλεία μας έρχεται και σημαντική γνώση από αυτά. Για παράδειγμα, όταν ξεκίνησαν τα μικρά δάνεια της αγροτικής επιχειρηματικότητας, δεν είχαμε πλήρη εικόνα τα χαρακτηριστικά που θα έχει ένας δανειολήπτης. Σε συζητήσεις με τράπεζες έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό το εργαλείο έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά να φέρει πολλές μικρές αγροτικές επιχειρήσεις για πρώτη φορά σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Γιατί πολύ συχνά αυτές οι επιχειρήσεις είχαν κάποιο προμηθευτή που τους διευκόλυνε με το κεφάλαιο κίνησης και δεν είχαν τραπεζικά εργαλεία. Οπότε πραγματικά βλέπουμε ότι με αυτό το εργαλείο φέρνουμε όλους αυτούς στο τραπεζικό σύστημα που είναι και πηγή χρηματοδότησης. Αντίστοιχα, δεν αναφέρθηκα πριν, αλλά έχουμε το Ταμείο Μικροπιστώσεων, που δουλεύει αποκλειστικά με τους μικροπιστωτικούς οργανισμούς. Και εκεί έχουμε δει ότι πραγματικά οι πρώτοι ωφελούμενοι που έρχονται είναι ωφελούμενοι που πολύ συχνά δεν είχαν επαφή με κάποιο τραπεζικό ίδρυμα. Άρα πετυχαίνουμε αυτό που λέμε τη διεύρυνση, το να πάμε σε κομμάτια της αγοράς που μέχρι τώρα δεν είχαν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, στον σχεδιασμό που γίνεται για την επόμενη προγραμματική περίοδο την επόμενη ΣΟΥΚΑΠ, σχεδιάζουμε ένα εργαλείο το οποίο πάλι θα καλύπτει περισσότερες ανάγκες, γιατί έχουμε συγκεκριμένες στοχεύσεις. Πρέπει να πιάσουμε τους νέους αγρότες και κυρίως, τώρα λέω και την ηλικία, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό, αλλά και στη χώρα μας, ότι αυξάνει πάρα πολύ η ηλικία του μέσου αγρότη και αυτό κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε κίνητρα. Σαφώς πρέπει να στηρίξουμε πολύ τις πιο μεγάλες επενδύσεις, είτε αφορά μεταποιητικές, είτε αφορά και τον ίδιο τον πρωτογενή, και άρα στον καινούριο σχεδιασμό το έχουμε λάβει αυτό υπόψη, να υπάρχει ένα εργαλείο που πραγματικά δίνει τη δυνατότητα στις αγροτικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν επενδυτικά και να τα χρηματοδοτήσουν με πολύ ευνοϊκούς όρους. Ενώ επίσης λαμβάνουμε και υπόψη και το στοιχείο το ότι τα μικρά δάνεια έχουν δουλέψει καλά, πρέπει να το συνεχίσουμε και ακριβώς να ανοίξουμε τα κανάλια. Οπότε και εκεί προσανατολιζόμαστε να έχουμε εργαλείο που είναι ανοιχτό και στους μικροπιστωτικούς οργανισμούς αλλά και στο τραπεζικό σύστημα. Με όλα αυτά πραγματικά προσπαθούμε να καλύψουμε το ευρύτερο δυνατό κοινό. Πάντα υπάρχουν και άλλα πράγματα και γι' αυτό είμαστε και στη συνεχή εγρήγορση, αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι να το βελτιώσουμε. Τελευταίο ερώτημα για να σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή δεν κατάλαβα από τους αριθμούς που δώσατε πριν από το ερώτημα του κυρίου Κάπα, μιλούμε για μια ανασά, επειδή δημιουργήσατε ένα τεχνοκρατικό περιβάλλον με τους όρους που χρησιμοποίησατε. Εγώ θα σας το κάνω λίγο πιο κινηματογραφικό. Είναι φυλή της ζωής, δηλαδή είναι κάτι που θα δώσει πνοή σε κάτι μακρόπνο, φιλόδοξο, βιώσιμο, ή είναι πάρε για τα πρώτα σου έξοδα? Όχι. Θα έλεγα ότι, εντάξει, καταρχάς, και είναι σημαντικό να το τονίσουμε, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι κυρίως δανειακά, που σημαίνει ότι μια αγροτική επιχείρηση παίρνει ένα δάνειο με πολύ ευνοϊκούς όρους, αλλά παραμένει ένα δάνειο, που σημαίνει ότι θα πρέπει η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει. Εξού και το σύστημα που χρησιμοποιούμε είναι ότι σαν αναπτυξιακή εμείς βγαίνουμε έμεσα στην αγορά. Πάμε μέσω του τραπεζικού συστήματος ή μέσω των μικροπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι παίρνουν την πιστωτική απόφαση με βάση κριτήρια της αγοράς. Εμείς δηλαδή κάνουμε τους όρους πολύ ευνοϊκούς, δίνουμε τη δυνατότητα πραγματικά να έρθουν όσο περισσότεροι γίνεται και να έχουν και τα επιπλέον, όπως είπαμε, συμβουλευτική κλπ. Αλλά πρέπει να είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά bankable μια επιχείρηση. Δηλαδή πρέπει να μπορεί να σηκώσει ένα δάνειο και γι' αυτό ρίχνουμε και τόση έμφαση στα πιο μικρά δάνεια. Γιατί ακριβώς αν δει κανείς την ελληνική αγορά και ειδικά στον πρωτογενή τομέα είναι κυρίως πολύ μικρές επιχειρήσεις και γι' αυτό έχει πέσει όλο αυτό το βάρος στο να πιάσουμε και τους μικρούς. Γιατί από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν και από κάπου πρέπει να στηθεί και όλο το σύστημα. Γιατί συχνά αυτά αφορούν αλυσίδες προμηθευτών κλπ. Οπότε αυτά τα εργαλεία μπορεί να απευθύνονται μόνο σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά είναι κάτι που και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μας έχουν μεταφέρει ότι είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια γίνονται και παράλληλα κινήσεις και στην ελληνική αγορά, όπως συμβολιακή γεωργία κλπ. Που ακριβώς αναδεικνύουν αυτή τη σημασία και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οπότε πραγματικά το βλέπουμε λίγο συνολικά. Δεν ξέρω αν αυτό έτσι σας απαντάει. Σας ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι στο επανειδή. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Παπακυρίλου. Παίρνουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα σε δύο πολύ νέους ανθρώπους που κόντρα στο νεαρό της ηλικίας τους έχουν μακρά εμπειρία από το επιχειρήν. Είναι συνεχιστές οικογενειακών επιχειρήσεων, αλλά στην νέα εποχή, έτσι. Δεν είναι αυτό που ντε και καλά πρέπει τα παιδιά να είναι οι συνεχιστές, και αυτό θα φανεί και από την κουβέντα μας. Και έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ο μεν κύριος Σαράντης
προέρχεται από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Θεσσαλίας Κεντρικής Ελλάδος. Η κυρία Σαΐτη, περί αυτόν ο λόγος, είναι γραμματέας του Συνδέσμου Βιομηχάνων Θεσσαλίας που εδρεύει εδώ στη Λάρισα. Λοιπόν, κύριε Σαράτη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα σας δώσω το δικό μου. Έτσι, στα ελληνικά γαλακτοκομεία, Όλυμπος, το λέω πολύ απλά για να συνεννοούμαστε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας, που εκπροσωπώ και τα ελληνικά γαλακτοκομεία και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ξέρω ότι το συγκεκριμένο πάνελ και η συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσφέρεται να μιλήσουμε για προγράμματα και τακτικές ESG, να μιλήσουμε για πράσινες τεχνολογίες, να μιλήσουμε για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας και όλα αυτά πραγματικά τα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο back to basics και να δούμε πώς, από πού αντλεί τη δύναμή της η υπεύθυνη και η βιώσιμη επιχειρηματικότητα στην βιομηχανία των τροφίμων. Και εφόσον είμαστε στη Λάρισα, στο κέντρο της Θεσσαλίας, που θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και το bread basket της Ελλάδας, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Για μας, που είμαστε και στο DNA τυροκομική επιχείρηση ακόμα, παρόλο που παράγουμε και άλλα προϊόντα, ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας αξίας, όπως λέει και η θεματική μας ενότητα, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι η κτηνοτροφία. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη αν αυτή δεν συμβαδίζει με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. If the primary sector is not evolved as well. We are going to talk about a national product, which is feta pop. It's produced only in Greece, and if someone follows up the news, we are expecting to overcome 100 tons of production. If it was an Italian cheese, it would be among the top 3. Parmesan, Gorgonzola, they are well known among the world, just like the feta cheese. The most important thing is that this evolution does not come on its own. It comes with an evolution that bred the stock breeding follows as well. But during the last 5 years, in the stock breeding, we had the 10% more of quantities of milk produced, which is actually bought in a higher price, which actually reflects the evolution of the market in a healthy way. Let me tell you that Greece is the first in quantity production among Europe, and Spain and Italy come then. I would like to point out what we have to do as a private initiative to support this evolution and to bring the sustainable evolution development in action. What we do is that during the last years we implement support programs and tools for the farmers in order to help the producers, to produce more and in a more sustainable and easy way. These programs concern subsidies of the producers in order to have a new tool or new establishment or new stock breed
And let me tell you that it's not the only product. We have a very important cow productions also in Greece. It's something that we face every day. In the last 3 years, we implemented some interesting financial programs through special partners which increased over 10% of the production of milk of dairies. That means that when there is the will, you can find a way. Last but not least, I don't want to spend the time. It has to do with what we are looking for. As a private initiative, we do things and we try to help the primary sector to be evolved, but we need also the state help as well. Of course, I don't want to be a negative person. The state, I wanted to tell that the state could support the primary sector. I would like to point out something that is not, that we're not talking about it. It's the institutional frame within we make business. This institutional frame is sometimes old. Can we talk about it later? Yes, of course. I won't be detailed. Let me ask you a question, because you mentioned the primary initials, the primary principles. As a company with a great range of products, is the sustainable development a luxury, or it is a tool that actually lets you face crises and problems and overcome them? I think, as a company, I think that we have to implement sustainability. It's a need. It's not a luxury. Let me give you an example. The development to the production of Greek milk could come if we were talking only about our company, making deals with other companies, with other dairy companies. This is not sustainable. It's not necessary to be part of the dairy sector to understand things. What is sustainable is to discuss with the partners and face it within a long-term range of 2 years, and which is not easy because it's very difficult to understand the problem of zoonosis and the smallpoxes and all the other diseases. And when you have the breed capital, it's very important to invest in this environment and to remain there in order to follow the evolution, the development. And if we want to see a development, we have to focus on that. We are going to have 3 sessions of questions. We're going to meet in 3 different stages, our speakers. It's in the 3rd session that we're asking of your questions. Εδώ εκπροσωπώντας την Intercom, είναι CEO στην Intercom, αλλά και γραμματέας του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που εδρεύει στη Λάρισα. Ο άλλος σύνδεσμος εδρεύει στο Βόλο. Οπότε θα ήθελα να δούμε λίγο και τη συμπεριφορά των συνδέσμων σε αυτά που σήμερα συζητούμε και στα δικά σας θα πάμε αργότερα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε και εμείς εκ μέρους του ΣΤΕΒ, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Προέδρου κ. Ρουπακιά για τη σημερινή πρόσκληση στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έχουμε την ευκαιρία με συναδέλφους να ανταλλάξουμε απόψεις.
Ο ΣΤΕΒ, με έδρα τη Λάρισα, στην καρδιά της περιφέρειας, προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, συμμετέχει σε πολυάριθμες δράσεις ευρωπαϊκές ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, διεκδικεί μέτρα χρηματοδότησης, τόσο εθνικά όσο και ευρωπαϊκά. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρένθεση, ότι η πράσινη και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μία φθηνή λύση. Κοστίζει και από την εμπειρία μας στη βιομηχανία παρατηρούμε ότι ειδικά ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει ακόμα αυτό το premium της πράσινης ανάπτυξης, γιατί αυτό απαιτεί επενδύσεις, απαιτεί τμήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, απαιτεί πιστοποιήσεις και πάρα πολλά πρόσθετα κόστη, που μέχρι στιγμής σπάνια εισπράττονται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, ο Σύνδεσμος παρέχει διαρκή επιχειρηματική ενημέρωση για τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, γι' αυτό και είναι και διαρκής η ενημέρωση, ενώ ως μέλος του ΣΕΒ έχει και θεσμική εκπροσώπηση στην πολιτεία για την επίλυση των προβλημάτων και των δομικών αδυναμιών στην υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων των επιχειρήσεων, γιατί όπως προείπα δεν είναι κάτι εύκολο επί του πρακτέου να κάνεις πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα με την ιδιότητά μου ως εκπροσώπου της Intercom Foods θα ήθελα να κάνω έτσι μια μικρή γέφυρα και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και περαιτέρω. Τα τελευταία χρόνια η Intercom Foods, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς, είμαστε εξαγωγική εταιρεία, έχουμε επενδύσει σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην κοινωνική και εταιρική διαχείριση. Συγκεκριμένα για το περιβαλλοντικό κομμάτι θα ήθελα να πω και αξίζει να το αναφέρουμε ότι πετύχαμε τα τελευταία 5 χρόνια μείωση στο ανθρακικό μας αποτύπωμα κατά 38,5%, ενώ η εξοικονόμηση νερού στην παραγωγική διαδικασία ξεπέρασε το 30%. Βέβαια όλα αυτά μέσω επενδύσεων, όπως είπαμε, μέσω καινοτόμων μεθόδων και φυσικά με διαρκή δέσμευση από την διοίκηση της εταιρείας, αλλά και από όλους τους ανθρώπους μας. Να συνεχίσω. Ναι, μία ερώτηση λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση, γιατί ακριβώς αναφέρεται πολλές φορές στο έξτρα κόστος που δημιουργούν όλες αυτές οι πρακτικές. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις ότι η βιωσιμότητα είναι και εξοικονόμηση, όπως αναφέρατε το νερό, ας πούμε, και άλλες. Τελικά, η αλήθεια, αν θέλετε, οι πρακτικές, οι καλές, πού ακριβώς βρίσκονται, πώς ακριβώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η βιώσιμη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι πραγματικά και οικονομικά διαχειρίσιμη. Από τη δική μας εμπειρία θα μιλήσω και θα πω με βεβαιότητα το εξής, ότι είναι μια επένδυση μακροπρόθεσμη. Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα, ωστόσο μακροπρόθεσμα σίγουρα έχει νόημα, καθώς όλοι οι Ευρωπαίοι πελάτες απαιτούν όλα αυτά τα πιστοποιητικά, όλες τις καλές πρακτικές. Πάλι θα ήθελα να αναφέρω για τη δική μας περίπτωση, ότι τα τελευταία 2 χρόνια πιστοποιηθήκαμε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και με το πρότυπο SA 8000 που αφορά στην κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ είμαστε και μέλος του SEDEX, της πλατφόρμας SEDEX. Βέβαια, όλα αυτά, όπως είπαμε, απαιτούν και υποδομή, απαιτούν στελεχειακό δυναμικό, απαιτούν διαδικασίες, ελεγκτικούς μηχανισμούς. Είναι μια διαρκής διαδικασία. Ωστόσο, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφασή μας. Θεωρούμε ότι, όπως είπα, είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση. Είναι και μονόδρομος για μας, γιατί ως εξαγωγής πρέπει να λειτουργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Πολλοί πελάτες μας έχουν συστήσει πολυάριθμα τμήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τήρησης ESG κλπ. Οπότε, χάρη στους πελάτες μας, είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να συνταχθούμε με όλες αυτές τις οδηγίες, όπως είναι η οδηγία CSRD, η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οπότε, στο τέλος, ναι, μας δημιουργούν ένα αυστηρό μένα, αλλά καλό πλαίσιο.
Ευχαριστούμε και την κυρία Σαΐτη, θα την συναντήσουμε ξανά. Πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα πάλι. Είναι πρόεδρος της διοίκησης του CSR Ελλάδος. Έχει πολλές ιδιότητες, είναι στην αυτοδιοίκηση. Να, εδώ βλέπω και ανθρώπους της περιφέρειας, αντιπεριφερειάρχες. Είναι εκλεγμένοι στην περιφέρεια Αττικής. Το λέω χωρίς να είναι χρήσιμη σε πρώτη ματιά αυτή η ιδιότητα, αλλά αυτή χρειάζεται το ρεαλισμό που μπορεί να λείπει σε άλλα πεδία. Έτσι. Οπότε θα τα παντρέψουμε όλα γλυκά. Καλώς ήρθατε, κυρία Πάλι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ψέματα μου είπες ότι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και την διοργάνωση, τον κύριο Μπαλακάκη και όλο το team του AgriBusiness. Είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Είναι μεγάλη μας χαρά ως CSR Ελλάς που έχουμε δώσει την αιγίδα μας και έχουμε υπογράψει ένα MOU για όλα αυτά τα θέματα που άπτονται της σημερινής, γενικά όλα τα θέματα των ESG και πώς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες, και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που υπόθηκαν. Να πω ότι η ΣΜΗΝ, η κυρία Παπακυρίλου και η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι μέλος μας και πολύ ενεργό μέλος και πραγματικά έχει πολύ σημαντικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις. Συνεργαζόμαστε πολύ δυναμικά και με τα επιμελητήρια και με τους άλλους φορείς. Να πω ότι το δίκτυό μας απαρτίζεται από 160 επιχειρήσεις, συν ΕΒΑ και ΣΕΒ, ως επιτοπλίστων οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως είπε η κυρία Σαΐτη, πρέπει να συμμορφωθούν και έχουν τα ESG, τα οποία συζητάμε, environment, social και governance, στην στρατηγική τους. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, ναι, ξεκίνησε από μια φιλανθρωπία, αλλά πλέον μετά από 25 χρόνια δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια στρατηγική των επιχειρήσεων. Just a charity. This is a policy and strategy of enterprises. And since we are talking about our supply and value chain, let me say that this is very important for the lived reality. And the supply chain is as strong as its weakest link. Therefore, we believe that big enterprises have the power to help as steam engines for progress and growth, to tag along the SMEs, because let us not forget that Greek companies are mainly small and medium enterprises, and they are the supply chain for largest enterprises. Therefore, when we discuss all things around green transition, SMEs should be included, and this transition should be fair and integrated. Now, when it comes to the compliance cost, this cost is important. Who is going to bear that burden? Who is going to invest that money? SMEs have a lot of challenges in their daily lives because they have limited personnel and limited human and financial resources. So it needs our help, the help of larger businesses, the help of banks, the help of the institutions of the central state in order to be able to come up to those challenges. We collaborate with the European Commission and with CSR Europe. We are active members. We represent Greece and SMEs and all the enterprises there. And through our advisory board, we try to help SMEs to bear the burden that is for them to bear, and not the burden of larger enterprises. So we believe in proportionality, and access to financing is very important, because without ESG standards, without ESG prerequisites, an enterprise does not have access to loans, does not have access to financial instruments through the European Union, through the Recovery Fund, through any other tool whatsoever. Now, let me discuss about skills. Can SMEs invest in training? However, they should do
such a thing. We should help them. We should help them train the human resources. The reskilling and upskilling, which is very trendy lately, is trendy because of a reason. And in my opinion, the most important thing is to forge collaborations and relationships of trust in order to be able to tackle those challenges. So we need a collective architecture of support in order to be able to come up to those requirements and in order to allow SMEs that are our supply chain to adopt them. And the chambers of Greece, the banking system, the financial institutions, and the central state need to draft a specific framework, institutional framework, national strategy for sustainable entrepreneurship and growth, and for green growth that we keep discussing, mentioning again and again, that will allow Greek enterprises to be competitive in this business environment. Okay. Do I have more time? No, for the time being. Thank you very much. It was a very succinct comment on your behalf. You mentioned SMEs a lot and the difficulty that they have in order to follow larger businesses due to the lack of resources, due to the lack of personnel. And in CSR, you try to empower, you try to attract more businesses and to offer more tools. Which are the tools that CSR can give, real tools to SMEs, in order to help them really grow and become part of that effort? CSR started 25 years ago from the leaders of the industry. It was 16 enterprises 20 years ago in Greece. And right now we have grown a lot. We are a partner of CSR Europe, where we can express our opinion in the decision-making center in Brussels, and we are the bridge between enterprises, the various institutions, and the central state. We do not stick to theory. We have specific tools. I can mention a few. The Hellenic Agreement for Sustainable Development, for example, which started from Brussels. It is a European effort. In the last chapter, we had 16 big enterprises that each of them brought 10 SMEs that belong to their supply chain. So they finance them, they give them funds in order to learn what ESG is all about, what materiality is all about, CSRD and KPIs. All those concepts that may sound a little complex, but when you have people of the market that can practically break it down for you, allow you to understand how you can come up, this is a very important effort and it's helped enterprises a lot. And in my opinion, it is a very good tool that can help larger and smaller businesses alike. The regulatory compliance helps to growth. It is a leverage of growth. Thank you very much, Mrs. Pali. Can I mention one more, please? Maybe to the next round. Could you keep it to the next round? It is a tool that is called ethos, or ethos, as we say it in English. However, it is a Greek word, so I pronounce it the Greek way, ethos. It is for SMEs. EcoVadis is the expensive tool for larger enterprises that Greek and European and multinational groups ask for that tool in order to assess the SMEs that will become part of the supply chain. So we have built an affordable tool for small and medium enterprises in order to help them stay to the supply chain of larger enterprises. You should change field in politics. Maybe you should come to the next parliament. You should be candidate for a member of parliament in the next election,
because you understand both small, medium, and big businesses alike. So I believe that you would be much more useful in Hellenic Parliament. Mr. Polisos now is trying as a journalist to announce a piece of news to everyone. Κάτι ψιθύρισε η σκέψη της την ώρα που τα έλεγε αυτά. Κύριε Μερλέμι, ο κύριος Mr. Merlemis, he Τράπεζα represents the Bank of Karditsa, the Association Bank of Karditsa. You have the floor, Mr. Merlemis. Hello, everyone. Thank you very much for the invitation, for giving us the opportunity for saying a few things about our bank and our relationship with the regional growth. The Collaborative Bank of Karditsa was established from the Greek society and the local society and is inextricably linked to it. It is a very special example of how a small regional financial player may play a decisive role to agricultural growth and to the support of regional economy. Our bank dates back, we have been established 30 years ago. We are closely linked with the growth of our region, and our philosophy is based on collaboration, solidarity, and sustainable development. Given the fact that we are a bank that operates in Thessaly, an agricultural region, we put a lot of emphasis to the farmers as well as to the agri-food sector, since we understand that those sectors are a branch of the local activity, local financial activity, and the core of the growth for the region, if you wish. Our strategy focuses to regional producers and farmers and enterprises, and that is reflected to the growth of the local economy. And the investments done with our financial tools reinforce the sustainability of those enterprises, as well as create new jobs and give back to the local economy. Moreover, on the epicenter of our strategy lies the utilization of technology. We put a lot of emphasis there in innovation and technology and in green and sustainable development. In our experience, the agricultural sector needs immediate support, needs flexibility, but also from a humane approach, and this is what we try to do as a bank. And those are the competitive advantages of our bank compared to other larger institutions, especially in this conjuncture, where farmers have a lot of challenges such as climate change, the high cost of production. The Bank of Karditsa supports local farmers, local enterprises, and supports the local economy. We like collaborations, since we are a collaborative bank, we like synergies, and we try to promote the collaboration of animal farmers and farmers with businesses and third parties in order to create an ecosystem that will give value to all its players. When the farming sector will grow, the local community will also grow, and of course, the country itself. Now, when it comes to the relationship between the banking sector and the farming sector and the agri-food sector, we believe that this is a close and multi-level relationship, since the agri-food sector needs capital, needs investments, and of course needs cash flow in order to grow and in order to bring about more results to this local economy. On our behalf, those three pillars, the agricultural sector, the agri-food sector, and the banking sector, are a chain that is critical, and its link should play the role so as to bring about results. We believe
that the value chain in the food sector from farm to table to the shelf is not viable without the support of banks. Thank you very much, Mr. Merlemis. I will ask a question to you, similar to the one that I asked to Mrs. Papakirilou, because you have mentioned your role as a bank and how you try to establish those synergies. You mentioned to the obstacles that the primary sector right now faces in Greece. When it comes to your role, how can you bridge all those players, since we have mentioned the gap between the primary sector and the banking, the financial sector? Since you are there, an intermediate, which are the practical tools that you can come up with in order to allow for these synergies to take place and to alleviate, if you wish, the farmers from those multiple crises? The farming sector faces a lot of challenges. Our bank tries to intervene and support local producers and local enterprises. We try to stand by them in difficult times. Greece has experienced a lot of difficulties during the last 10 years, and we have always been next to the local enterprises. We have a wide range of financial tools that can serve every need and meet every need of local farmers and help them survive and why not thrive. Of course, our long-standing collaborations helps us. We have been working for a lot of years with the Hellenic Development Bank, with the European Fund of Investments, with the Bank of the Council of Europe, and through those collaborations, we managed to build and offer financial tools to our clients with very favorable terms and with a lot of benefits. Therefore, what our bank seeks to do is to play a role and to support on the financial level the growth of the region and the Thessaly. Thank you very much, Mr. Merlemis. Last but not least, που λένε και στο χωριό μου. Last but not least, the President Chamber of Larissa, Mr. Yagovis. Good afternoon. I would like, first of all, thank to Mr. Balakakis for the organization and the invitation to this forum. As a participants and as collaborators, it's a great pleasure to me. We are here as part of this local community and this, as far as the very special session, we have to talk about sustainability and responsible entrepreneurship. As the last speaker, I've heard with great interest everything mentioned on this issue. I would like to quantify in a certain way two things. Entrepreneurship is, in fact, part of the society and part of our society, which should overcome the profit to be in contact with the human and the environment. In this frame, we think that entrepreneurship is beneficial when it is sustainable. We, as the Chamber of Larissa, in order to build the image of entrepreneurship in our municipality, we should know that we have more or less 18,000 companies, which means that the models that we might have in our mind for sustainability and the development of entrepreneurship are more or less different exercises, let's say.
bigger companies are not over 1,000, including SAs, which means that we have another point. More or less 7,000 of our companies have a personnel. So all these data should form the way we access and we form the plan in order to inform the businesses and last but not least support the businesses as far as the sustainability and their proper function. Another thing I would like to refer to for the policies of the Chamber is the support of the businesses as far as openness is concerned. I think that all the businesses that export, and especially the bigger companies, have been supported by the Chamber and, of course, all the sectors. We make an effort to open, to enlarge this support to other sectors apart from the agribusiness and agri-food, because as we already know, the municipality of Larissa has a very strong sector of metals and also a health sector, and also we should not neglect new technologies. The opening to new markets and their support is very important, and it burdens also the policies of the Chamber. It lies to the policies of the Chamber. Also, human resources is a very important issue. These are issues connected to the financial support of the central state. Of course, the central state has two important ways to support the financial tools, the ESPA and the financial fund, subsidies fund, which actually support green transition. Let me tell me when I am off the time. And the other is policies. We should not forget that entrepreneurship that the natural disasters weren't that entrepreneurship wasn't affected only by the natural disasters. How entrepreneurship is nowadays, and especially here in Thessaly, is formed by previous problems as well. So we have to relieve the companies in order to remain sustainable and able to work. Thank you very much. Thank you, Mr. Yakubis. More or less 13,000 essays is a great number. We have heard also about the tools of support of SMEs and the difficulties of SMEs and the bigger companies. However, we are in the European framework, which actually imposes in the long term some things. What do you think is the biggest issue, especially for these 12,000 people? What are the major problems of the everyday life, and what is the major role of the Chamber to help them overcome these problems? Look, SMEs and SAs have problems connected with the financial system and the tax system, the access to banks. Don't forget
that this country has 1 million companies, and the access, and only 50,000 have access to the financial mechanism. It is unknown to me. Okay, more or less, it is 50,000. So these programs, especially to PIH, pay part of the capital, but more companies should have access to this subsidy. We should increase the number of companies which have access. Also, it was previously referred that loans should be paid back. We should keep this in mind as well, that the programs which are assessed, the plans which are assessed, should be sustainable with enough resources that can be exploited. This is the problem with SMEs, and especially the small companies. They have problems to find the appropriate personnel. This is another problem. Another point of the companies which implement the green transition is the competition from other countries which don't implement this green transition. So this is a problem in the Greek market and in the European market. Also, they have problems of export in third countries. We should export our products, for example, in a market where also Chinese products have access. Thank you very much, Mr. Yakoudis. Let's go to the second round of questions. You know, you said that you don't want to be a negative person, but I should admit that I love positive persons, Mr. Sarandis. Unfortunately, Mr. Kellas is absent from the next panel, but if he was there, he could listen to very important, interesting things. We have talked about an institutional framework which is fixed, actually. You are the third generation, am I right, in your company. Your grandfather, Stelios Sarandis, was the first who started your company. So you told that your institutional framework in your company starts from your grandfather. Let's say that it starts from our parents. It starts from our parents. Oh, Mr. Polizos, I loved the comment for the positive point of view. I would like to bring 2 examples of imitation. 2 examples from the everyday life. Indeed, the institutional framework within we produce feta is not renewed since its foundation. So, it has never changed. However, can we change it? Yes, of course we can. Dairy industry, and our proper company has submitted proposals for all the implicators and the participants in this production. The publication of a change in another product
which was realized in this summer, was the Mytilene cheese. And actually, the institutional framework for the production of this product, the Mytilene cheese and the Thessaly cheese, changed all the institutional framework of paragraphs in the production ways that were very difficult and were written down 40 years before, changed, and these they were old enough. So this framework changed, and this made us optimistic, to come to your words, that also the institutional framework of feta cheese production could change. The second good imitation example, good model example, because, okay, probably the cheese of Mytilene is something special, or the Thessaly cheese is something special as well. Let me tell you for a product which is in the European Union, and this is the Cypriot halloumi cheese. Cyprus, within the last 3 years, that has the production of halloumi. Οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή του χαλουμιού και τους κτηνοτρόφους αλλά και τους μεταποιητές να προχωρήσουν. So Cyprus made the stock breeders and the dairy producers to come through a new era for the production of halloumi cheese. So we come to the optimistic point of view with will and effort. Yes, there is a great discussion around these products. And since we're talking about sustainability, who should be responsible for the change of this institutional framework? Who did it, for example, in Cyprus? Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ ουσιαστική. Πράγματι και στην Κύπρο ήταν ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου. In Cyprus was the Association of Dairy Producers. We are as well part of this association. In Greece, unfortunately, we haven't found the institutional factor who could be able to lead this effort. Each and every one of us focuses on things, on issues that might be difficult for a proper company, but we cannot change the whole, the whole institutional framework only as a company. We should take a state action. So in Greece, we haven't found the factor and the sector that could lead to this effort either. Although we have made efforts, we didn't came to a result. A small bridge, let me tell you one or two things. I will talk also about the association I represent today, and I am a part of the board of directors. The local associations that we as a company support, during the last years, they come first. I think that they can lead this lobbying in a proper way of saying for the entire economy. Thank you very much. Let's go back in the past. I can see people from Thessaly among you. Let me take you 2 years ago.
The main infrastructures still have a lot of problems. We cannot talk about regularity and normality. Could you tell me how industry faced this problem? Yes, indeed, it was shocking to face the flooding of 2 years ago. There was no access from the main streets. It was really shocking. Let me tell you that the water was over 2 or 3 meters, and we couldn't have access. Only 1 week after the disaster, we could access. It is the moment when you realize the strength of the nature and the fact that due to the climate change and the climate crisis, nature will punish the human beings. The challenges were great, and we had to keep alive the food chain. It was a race to go back to normality in order to be able to export our products. We are very proud when we travel abroad and we see our products, our fruits, our nuts to the markets abroad. So we had to keep our food chain alive, and we managed this because actually of our personnel, because of our people, banks, our clients, all the associations, they were next to us in order to go back to function. We opened partially our factory within 1 month. This made us to change our point of view against danger. We gave the security, the safety of our factory to a special company. You don't know if you are still protected, but we have already made changes to our buildings and to our production sectors. Also, we have taken anti-flood measures. We still have Daniel's waters in our factory, and we have to fix problems. But at least, as you have already said, we should keep the optimistic point of view. It's great how group and team actually can work. I would like to hear a little bit about your relations with producers and small producers. How did you deal with them? How did you support them? It was a very difficult situation because it was at the same time with the crop of olives, and they are the main producers for us, and all of them had very serious problems. Just let me tell you that a lot of our materials and a lot of our products were destroyed. So the whole communication actually happened within the frame of our long-lasting collaboration. We had a very good communication with them exactly because of our long-lasting collaboration. So we were under an excellent and optimum collaboration. It has been 2 years,
And we have a very strong confidence relation with them, and we have proved that we believe in the Greek agriculture market, and we give motivations, and we support our producers. So when you have a very good relation, this makes each crisis more manageable. Thank you very much, Mrs. Saiti. Let's go to Mrs. Alexandra Pali. Στάθηκα πριν στην διαπίστωση που κάνατε, που είναι πολύ ρεαλιστική. Είναι πραγματική. I point out your very realistic Έτσι σε πολιτικές, point of view of state support, central state support. I'm referring to the ecosystem. This can bridge the differences between the companies and to bring a balance between the companies as far as sustainability is concerned. Yes, of course, it can. The only reason why I'm talking about SMEs, it's not only because they are my clients. We have big companies. We are talking about food chain. The food chain in our country is the small and the SMEs companies. So we should take measures. First thing first from the central state in order to help to this direction. Let me use an example. Μια αποστολή 12 μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες. Ο λόγος είναι ακριβώς για να τους πούμε... We are going to Brussels. We are going to Brussels because we want to tell them that that supply chain should be competitive, that we need competitiveness, that we should support this framework of competitiveness, that it's going to arrive in our country. And of course, each company should take the burden that comes with the size of the company. We are not all of the companies the same. We are an SME that should follow the sustainability path, and we should follow the responsible entrepreneurship. We should comply with all the directions and in order not to get lost from the big supermarket, and we should face the dairy costs, the plastic costs for our products, all the certifications that we should be complied with, and for that reason we are a very good example of how this framework can help. We have another two as well, CSR2. It is designed for people who want to become ESG officers with 7 sectors: materiality, legal, human rights, stock market, capital market, everything it is needed for not only, also for the good practices as well. We should let the SME know about the good practices, and this also reveals the ethos of the tool. And we invite SMEs to come for the certification. The problem is that we should not leave the small companies out of the market. We are talking about the central state. I have made a proposal to the regional of Attica to discuss in Brussels for the amounts that are going to be delivered. I can talk about the Attica district
so amounts for the openness of the companies. We should have an amount of money which actually will help to this transition. The SME in our country, it's not an SME in Europe. It's not the same thing. It's a very different size. So, of course, big companies can help. And I think that the most important thing is the cooperation factor. We should cooperate. We should not only discuss. We should not only discuss, we'll be left behind. We should protect Europe, as Draghi said. We should make Europe more competitive. We should make an effort for our sustainability as entrepreneurs and as an entrepreneurship sector. I'm sorry. I keep what you said about synergies. We have heard this before, and I understand that it's not only beneficial for the companies, it's a matter of survival. The support of small businesses. What do you think is the priority of the big companies in order to support in this supply chain the smaller suppliers? We should be educated, we, the smaller entrepreneurs, to understand what does this mean. It's not a chaos. We can simplify it. This is the way, this is the path we are trying to follow. We should know what we have to face. We need financial and human resources in order to be able to come up with all these challenges. For example, awareness, as it is said, it is very important. Synergies with the ministries and a national strategy for these issues. As in the next session comes Mr. Famelos, you should know that we are asking for this from the central state this thing since Mr. Famelos has been in the government. We hope that this is going to be a reality. Thank you very much. Thank you very much. The speaker is off microphone. It's not the proper thing, but Mr. Balakakis, you should ask from Mrs. Pali. So since there is no political adversary of Mr. Famelos to fight with Mr. Famelos. Okay, this cannot happen, of course. Αλλά αν, ας πούμε, εγώ το λέω και το εννοώ, μπορεί να μείνει και στη σκηνή. Δεν είναι γνωστό που βρίσκεστε πολιτικά. Εδώ θα κάνουμε Entrepreneurs are above political parties, as Mrs. Pali said. Περιγράψατε μια σειρά από επιλογές πολιτικές. Mr. Melemes, you have also mentioned the natural disaster and, of course, the support on the primary sector. It is not that the primary sector before Daniel was doing marvelous. Things were difficult. However, we all know, even after the harsh measures of the Memorandum of Understanding with our European partners, that cash flow is rather stringent.
Do we want to go back to those eras where people could buy almost everything with loans by the banks? Of course not. However, could you give me a figurative example on where we stand today when it comes to the cash flow? Of course, we will not go back to that era. Our cooperative bank, we're not in favor of those practices. We will not give people loans to go on holidays. The money that we manage are not our money, and we are just the gatekeepers. Things were difficult, and the natural disasters made things more difficult. In Karditsa suffered from both Janus and Daniel. We had twice the floods. So we have experienced firsthand twice those natural disasters, the floods, and of course the financial crisis for more than 10 years. Then COVID came. So the last 15 years have been hard, difficult. So on our own behalf, we have never stopped giving money to people. We have never stopped giving financing tools. For the last 15 years, we have given 3 times more loans. Starting from 2008, our bank has always been next to the farmers, local entrepreneurs, and society at large. We were the first bank, or the only bank, that increased the branches and the loans. And when the whole banking system closed down branches and could not give money to the market, we did exactly the opposite. This is a happy thing for us. And right now, we are a very healthy bank, and a bank that enjoys a very favorable fame. We took risks, but we are a conservative bank. We do not give large finances in land. We are not for the large enterprises. We are careful, but we are not afraid. If we understand that there is a healthy business plan and that there is room for sustainability, we will help and aid. And this is what we have been doing for all those years. Mr. Kappas, very quickly, in order to give the floor to the audience, which is your feeling, let's say, from the banking sector? What do you believe that the agricultural sector wants from the banks? The agricultural sector is in a transition right now. The generations of farmers change. The new generations have a different world of view and understanding, and those new generations and the new farming businesses should understand that they are not farmers, they are entrepreneurs. They are businesses, they are land entrepreneurs. So farmers are entrepreneurs and should adopt that worldview. They should be trained, they should adopt innovative solutions and try to give an extra value to their own products. And the primary sector as a whole should try to give added value to the products. Thank you very much, Mr. Merlemis. Mr. Yakouvis, I have listened to the policies, I have listened to your complaints. Why not? I will now trigger you to have more complaints. A business in Larissa here produces a product that is also produced in China. In China, things might be different without regulatory framework. Greece right now is part of the European family, so we have a framework. Therefore, how can we talk about competition when we live in this global village, when we operate in this global environment? Throughout the years, all of us have specific examples. Here, we had companies that produced no brand products and they closed down. They went to other countries with more relaxed legislation.
And in other countries, in China or in Turkey, the environmental legislation is also more relaxed. They have a relative competitive advantage, which is the lower cost. So when it comes to cost, we are lost. So we have to take into consideration two other factors. First of all, quality. We have to aim for branded products, to other kind of support and promotion and marketing, to address another market. We should promote qualitative products compared to cheaper products, and of course offer after-sales service or any other thing that can give added value to the product itself. Moreover, the European Union should look into policies that at least protect the internal market from such processes of non-fair competitiveness and boost competitiveness for local markets. But let us not forget that Europe is a big area that should be able to compete with China, India, the States on the global trade. Therefore, there should be policies in place that should reinforce and support European businesses. Thank you very much. You talk about a change of a productive model from non-branded products to go towards products with a protected designation of origin. As a chamber, can you support this change of productive model, this paradigm shift, if you wish? The chamber is here to train people, to promote new trends, to disseminate information. We implement, and we will implement more similar actions, and of course we are here to forge synergies. If you allow me to last comments, first, that we were unprepared, the businesses were unprepared, the country, if you wish, for managing Daniel. However, there were some businesses that have already considered and they were insured against natural disasters, and they came back before the other ones because the last part of the compensation has not been given. How could the companies that have suffered such losses operate? By listening to Mrs. Pali about this fair transition talks about the European program on decarbonization. So, the government and the EU decided that in order to have decarbonization in Central Macedonia, however, this was not very fair, this was a rather quick transition. The environmental protection now has cost us 10,000 jobs, 10,000 people that will leave the area. Therefore, one has to take into consideration that this transition should be really fair. Thank you very much, Mr. Yakouvis. Just allow me a moment. Allow me a moment. We will open the Q&A, but please kindly, I only want questions, not remarks. So the floor is open to you, to the audience, for questions. For whom is the question? The speaker is off microphone. We cannot hear them. However, we interpret the answer
the industry wants changes. We cannot hear the audience. The association could play a role for these changes, in order for these changes to come through the Ministry of Agriculture. The question was, which are these changes, the most important changes? We cannot hear the audience. The speaker responds. Let me reverse the question. Do you know that even today the milk used for the production of feta is produced by Greek tribes of sheep? It is a provocative question. I know this should change. Mr. Saradis means that we have also foreign tribes, let's say, of sheep breed. No, of course not. Feta should remain the product it is. But we should renovate the production. Again, the audience is not in the microphone, so we cannot hear the question. Ας το πούμε έτσι, η αιχμή του δώρατος της χώρας. Θα το πω θεσσαλικά, άμα το συγγύσουμε το θέμα στην Ευρώπη, θα έχουμε πρόβλημα από τον ανταγωνισμό μας. Απορία τεχνική είναι, γιατί ασχολούμαι με το θέμα του ΠΟΠ και έτσι μου έκανε εντύπωση. Probably the question is, are we going to have a problem with the production of feta cheese in Europe, since Europe's feta is not a simple protected designation of origin product? Yes, there are changes that can be made, which are minor changes, and also there are changes which are major. As far as feta is concerned, there are no changes, neither minor nor major. So we can change partially, as Kypros has made. We can make changes to improve the conditions, especially for the stock breeders. It's a very good question. It's a very good question, because I think that we have the wrong image. I want to make a question, but the question is off microphone. The question is off microphone for the interpreters. Άρα λοιπόν ήθελα να καλύψουν ένα κενό, γιατί πολλές φορές όταν ο καθένας είναι ξεχωριστά με ένα μελετητή, μπορεί να μην είναι και τύχη ο φακελός του, να θέλει πολλή δουλειά, ήρθαμε λοιπόν σαν ομπρέλα. Και αυτό είναι μια τύχη, πιστεύω εγώ, της περιφέρειας και του κ. Κουρέτα, ότι ναι, ήρθαμε σαν ομπρέλα να πάρουμε τα 12 αυτά προϊόντα, τα πιο πολλά είναι φρούτα, κάστανα, χλάδι, μήλο, όλα τις περιφέρειες της Αλίας. Αλλά έσω και συνοχωρητικό. Mr. Tetlas, this is what you did. Pass the microphone, but we have problem in the booth. We cannot hear the questions. We have talked to this. If entrepreneurship is action plan with a lot of risks, how this value chain can be supported if the agriculture entrepreneurship is not supported? I agree with you. The great issue is that agricultural entrepreneurship is not included in the group of companies which are part of the chambers.
The chambers have the secondary and the third sector. It is a matter of legislation, unfortunately. What we can support is actions, exactly as Mr. Saradis has said, of companies for example, consulting agriculture business of the agriculture companies. Chambers have not a legislated agricultural department. Some associations have a small agricultural department, only the associations actually have a small agricultural department, but this is not legislated for the chambers. It's a matter of the Ministry of Development. It has to do with the separation of activities. As Intercom is part of the chamber, what are the benefits we have apart from the certificates we take and the documents we take to the different interactions and businesses we do? Intercom is the main business, the main export business, and participates in different entrepreneurship, missions abroad, and also, as you have already said, to the exhibitions we have realized. 1 minute, the floor to the CEO of the company. Let me tell you that the Chamber of Larissa makes a great job as far as openness is concerned, and also their actions concerned as well the bigger companies. After the approval from the CEO, Intercom is a big company. I think that the main thing for the chamber and from every chamber is to reveal other smaller companies and help them grow. When we talk about a big company, as Mr. Sarandis' company, it's not only the proprietor, no, it's not. It's the personnel, the employees who actually carry, let's say, the richness of this society within the market. So this is how the chamber works. This is how we work. I'm coming from the EVA, the Chamber of Athens. They are very important institutions. They are business incubators. They create clusters and incubators, and they inform for the programs and for the entrepreneurship missions, the exhibitions, the collaborations with Greece. So, chambers are a very important institution for entrepreneurship. Look, this is the role. We have to meet the role. So, the directors should meet the role of the chambers. Of course, we need the mentality of acceptance. We need also the participation of the companies. It needs two to tango. Wait for the microphone. Υπό την ιδιότητα, όχι την επιχειρηματική, αλλά την συνδικαλιστική, τη συλλογική δράση και την κυρία Σαΐτη και τον κύριο Σαράντη. Ενδεχομένως, as part of workers' associations, not as an interpreter. When you say that smaller companies should try, supported, nobody knows how and with what measures to make this green transmission. This means that they should be compliant to the European policies. If European green development relenties, what
you are going to say to your companies that are going to take the risk that making the effort, we are going to seize their rhythm, let's say. As a trade unionist, to this a question. The question is very serious. Στο πισωγύρισμα που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους θεσμούς που προωθούν It's very serious if we take into consideration the change of strategy of the European Union, the institutions which actually take care of this transmission and of this transition. And I have to admit that we have started and the transition stopped. So the risk exists and we should face it. I don't have an answer to your question because, to be honest, as we are obliged to be complied with certificates and policies, as well as our suppliers. Some of our suppliers, which are smaller companies, should comply with the European directives. It's not, we are trying to support them, but there is always a risk in this promotion of the green transition. I should admit that. Good practices should remain, no matter the certifications, because all this we are talking about is a matter of culture and mentality, and it takes time to change this. We are in the right way. Of course, there are risks. Of course, there is uncertainty. But some good practices should remain. I would like to add that what you say is this bipolar system. You are referring to this bipolar system within the European Union, especially after the ESGs, Trump's declarations. So we are discussing the simplification of the criteria and the institutional framework. The big companies should keep this main role. So, Mr. Sarandis, you have to think about it very seriously. It's not It's not a going back, it's just a change of the strategy. Θα συνεχίσουν να ακολουθούν αυτό το compliance. So this compliance will be followed. American companies as well, which want to cooperate with companies in Europe should comply with these policies as well. So, Mrs. Pali, Mr. Yakuvis, Mr. Merlemis, thank you the audience, thank you all the panel, thank you for your questions. Along with Mr. Anthony Papagiannidis, we meet the president of Syriza. He will be one, and we will be two. And Mr. Famelos is going to explain why Mr. Kellas is not going to be with us. So, no problem if we also include Mr. Kouretas to the next panel. Thank you very much, and let's take a break.